Okay, start. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighna Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budaya Cha Guru Shukra Shanideshta Rahuveti Tuye Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with war. Exhale deeply. See, equally 7 times. Follow me through.
The deep transcendental Kriya consciousness achieved by the meditation. Let's do Kriya Kriya. First step. Inhale deeply with Va. Exhale deeply sequentially. 7 times. Follow me through. The deep transcendental Kriya consciousness. Let's do the second pranayama. Inhale deeply with Va. Exhale deeply. See halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental consciousness is the third pranayama. Inhale deeply with Va and exhale deeply with a single breath. Follow me 7 times.
The deep channel Kriya consciousness and Kriya Kundalini Pranayama. We are in touch with the universal energy. So this universal energy has placed on the book for the world. Just about infectious diseases. It has been daunting for a long time. It's still spreading in some parts of the world. Yes. Let's pray Mahata Babaji. Dhanvantri Maharshi through Lord Vishnu. 7 times as usual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailokyanadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. That's about the world peace. There's still some tensions around the world. So let's pray Kala Bhairava to Mahamata Babaji for spreading world peace to the world 7 times. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. For the Sathsang today, we're going to continue with the light book by Lord Muruga. We've been working quite some time on this again. Influence of the sunlight in our life is very, very highly appreciable, particularly towards the Atman. So we were working on up to chapter
4. So 35. Did you finish it? No, we're halfway through. So we are going to continue that, a few words from that chapter, and I will continue that translation. We were doing chapter 35, and still we are talking about the gold energy that is coming directly from the sun and how it is affecting the planet Earth, as well as the human Atman, as well as all living beings that is affected by the gold energy coming from the sun. Light itself is vibrating. Light itself is vibrating, and that induces the godly feeling. Through Atmic light, one can realize the Paramatma through also this light. Without with or without the realization, the Atman will reach the Paramatman light according to the nature's design. Collection of light on the human is the purpose of the Atman to reach Paramatma, and this is the design of the body. The work of body organs and other purpose, if taken in through the feeling, will help in this design. All Vedas are also designed to do this. Realize this and take the food for Atman, which is only sunlight. All all gold energy plus Akash element is what we are going to talk today. When Akash element and gold energy combine, this is the highest form of energy. During the third triangle of the sunlight in the day, the last three narigas is of the Akash element. Water and air get higher amount of gold energy, and that is same for the human also. Magnetic energy plus gold energy plus Akash energy is present in the Narige 1, 2, and 3 respectively, which is about 124 minutes. Akash joins with the particular metallic energy, and then when it joins, that energy is in the purest and the highest form of any of those. Now we have Narige 45, which is Akash plus gold plus magnetic strength. We have Narige 44, which is Akash plus gold plus heat. And then we have Narige 43, which is Akash plus gold plus toxin. Now, pituitary gland gives this energy to the mercury gland. Akash plus gold always goes to the mercury gland. Even though it goes off to the mercury gland, it is also the food for the subatomic particles, and these subatomic particles will get this gold plus Akash energy. They also get the gold plus heat energy, and they also get the gold plus toxic energy. The Jnana particles, that is the liberated particles, will get these energy also. Therefore, for 4 times 3, 12 hours, Narige all day, when you have the gold all the way, when you have the mercury all the way to silver, the energy goes to the mercury gland. Those energy that are coming from mercury and copper help the humans in their outside actions, and that energy that comes, that Akash energy that comes from gold and silver is used by the humans for performing inner actions. The imprisoned Atman are the inside actions, which is through thought, mind, and feeling. Only freed atoms are seen in the Satyuga, and those particles are called as Jnana particles. That's where we start. Oh, okay. Satyuga Jnana particles. Just mentioned it there. Okay, so we read the last paragraph so that we will continue with the rest of the things. கலியுக எல்லையில் எவ்விதம் சத்திய யுகத்தின் இயக்கத்திற்கான வித்துகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன என்பதனை உணர்ந்திட்ட அனைத்து மாணவர்கள் சிரசிலும் அந்நிகழ்வே நிகழ்ந்துவிடும் என்று உணர்க. Even in Kali Yuga, there are some seeds which are taken by Lord, by the gods, special people, right? People who are aware of this and want to continue in the Satyuga.
is coming after Pralayam, right? So they are being um, selected and stored. சத்தியக வட்டம் என அறியப்படும் 10ஆம் வட்ட அணுக்களே ஞான அணுக்கள் ஆகும். So if you look at those Sujumani diagram, the 10th circle, which is right at the top, that is the one which has the ஞான அணுக்கள். That's what he was telling earlier. அவையாவும் கருக்களை விடுவித்த துணை அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. There is no imprisoned atoms there. மேலும் உயிரின் கூடி எனப்படுவதும் அவ்வணுக்களே. So that is the one which is covering the soul also. உயிர், soul. It's not the soul. The Atman is always free, but soul is covered by these atoms. ஞான அணுக்கள் எனப்படும் 10ஆம் வட்ட சிரசணுக்கள் யாவும் துணை அணுக்களையே கூடாக ஏற்றிடும். மையக்கரு என்பது ஆத்மாவின் உயரிய கருவாகவே அன்றி உயர் ஆன்மாக்களின் கருத்துக்களாகவோ அமைந்திருக்கும். So the connection with our former births, or connections with the higher Atmans, that all happens only in that particular 10th circle, Atma, which is really there for Satyuga. உயிரின் கூடு என்பது உயரின் நச்சுக்கையுடால் உருவானது என்று உணர்த்தப்பட்டது. 7ஆம் துறை என்று அறியப்படுகின்ற உயிரின் கூடாகிய சத்தியயுக அணுக்கள் யாவும் எவ்விதம் உருவாகும் என்று அறிக. Then he is going to give a little more explanation about this particular 10th circle, which has a Satyuga atoms. Okay? ஒரு ஆன்மா என்பது பல்வேறு பிறவிகளை மேற்கொண்டு தனது கருத்துகளை பிரித்து ஆளுகிறது. So each Atma has so many births. We all know that. Okay? ஒரு ஆன்மா என்பது பல்வேறு பிறவிகளை மேற்கொண்டு கருத்துக்களை பிரித்து ஆளுகிறது. So many births for each Atman, right? And it's working through its atoms, அணுக்கள். கருக்களை சுமந்து பிரித்து அடிக்கும் துணை அணுக்கள் யாவும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் எனும் எரிபொருளை ஏற்று உயர்ந்த நிலை அடைகின்றன. கருக்களை சுமந்து பிரித்து அடிக்கும் துணை அணுக்கள் யாவும் சப் ஆட்டம்ஸ் யாவும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் எனும் எரிபொருளை ஏற்று உயர்ந்த நிலை அடைகின்றன. So the sub atoms in the Satyuga 10th circle, that is the one that is going to take the fuel from the sun, and then they get the higher level energy. எவ்விதம் பிரிபட்ட கருத்துக்கள் யாவும் மையத்தை நோக்கி செல்கிறதோ அவ்விதமே துணை அணுக்களும் செயலிழந்த பின்னர் உயரிய எரிப்புகளை ஏற்று எடை, வீரியம் மற்றும் மனதன்மையில் குன்றி நுண்ணிய ஆற்றல் கொண்ட அணுக்களாய் உருமாறி மையத்தில் அமர்ந்துள்ள அன்மாயனையும் ஒற்றையன் ஒளியும் நோக்கியே பயணிக்க துவங்கிடும். So you got to imagine the center part of this Suryamanai. Right at the center middle is the Atman and then the Uyar. Okay, you have to imagine the three-dimensional picture of this, what we are showing there, what we have. I'm just wondering whether I can show it here. I think we have the sharing button here. Okay, so if you remember this picture, right on the 10th circle with the Satyuga atoms, right above it's covering the soul atom. Then is above the soul, we have the Atman, three-dimensional. That's the structure he's talking about. So the subatoms in the 10th circle, once it is getting the energy from the Atman, it is going to be more closer to the soul atom and the Atman atom. That's what he's saying. அடதன்மையில் குன்றி நுண்ணி ஆற்றல் கொண்ட அணுக்களாய் உருமாறி மையத்தில் அமர்ந்துள்ள ஆன்மாவனையும் ஒற்றையணுவின் நோக்கிய பயணிக்க தொடங்கிவிடும். அவ்வகையில் பயணித்து சிரசின் உச்சியில் உள்ள மைய ஆற்றலை அடைந்து விட்டால் அவை சத்தியக வட்ட அணுக்களாகவும் ஞான அணுக்களாகவும் உருவாகின்றன. Same thing happens with the other 9 circles also. If you are going to purify and feed all the other prisoned atoms, then you are going to go join the Satyuga atoms, and then you'll be very closer to the soul atom and the Atman. ஞான உருமாறுகின்றன. அவை யாவும் உயிரினை பாதுகாத்திடும் கூடு போன்று செயல்புரியும். உயரிய ஆற்றல்களின் தொடர்பினை பெற்று உயர்ந்த ஞானத்தினையும் பெற்றுத் தரும். So there you get the real ஞான once these freed atoms go join with the Satyuga atoms, Satyuga circle. So Satyuga circle is mainly the one which is giving all the ஞான of the personal individual body and the universe and about the God and everything. All right, so just the ஞான circles.
ஞான அணுக்கள் என்று அழைக்கப்படும் துணை அணுக்கள் எவ்விதம் எரிபொருள் உருவாகின்றன. So how they are going to take the ஞான atoms, how they are going to get the energy. ஆகாய மூலக்கூறு என்பது புதன் சிறுபியினால் இறக்கப்படும். We already talked about the mercury and Akash energy, how it is reaching the mercury gland, which is in the Suryamanai. மேலும் கனிம வள ஆற்றலோடு வெவ்வேறு சிறுபிடை சென்றடையும். So we also know that other glands like Jupiter and other glands also get the energy. புதன் சிறவி ஏற்கும் ஆற்றல் அனைத்துமே உயரிய காந்த ஆற்றலை கொண்டதாகும். Those which are going to the mercury, the energy is high level energy. அணுக்களுக்கு உணவளிப்பதே ஆகாய மூலக்கூறின் பணியாகும். அணுக்களோ பலவிதம். சிரசு அணுக்கள் வேறு, ஒளிவின் அணுக்கள் வேறு. சிரசு அணுக்களிலும் கருக்களை உடையவை, கருக்களை விடுவித்தவை இருவகை துணை அணுக்கள் உண்டு. ஆத்ம கருக்களும் உண்டு, மின்பொருட்களும் உண்டு. அணு என்பது இவற்றின் 8 கலவையே என்று உணர்க. So you should remember the atoms which are there in our other atoms in our bodies comes different from the one which is the Suryamanai. Here you have the Jnana anukkal there, you have imprints there, and everything there in those 10 circles. So the combinations of this only makes up our mind, our actions, our thoughts, and everything. ஆத்மனு என்று அறியப்படுகின்ற உயிரணவும் இவ்வகையில் ஒரு கூட்டு கலவையாகும். பிடிபட்ட ஆத்ம கருக்களை நம் கருத்துகளாகும். விடுபடாத சிறைப்பட்டுள்ள கருத்துக்களாகும். ஆத்மனின் துணை அணுக்களாகும். இவற்றினை இணைக்கும் செயல்பொருளாக ஒற்றையின செயல்புரியும். இவ்வகையில் பரமாத்மாவும் ஒரு உயிரை அணுவை என்று உணர்க. So even so just like the Jivatma, Paramatma is also another big atom, but only thing is the difference is the size and the function, etc. So the same similar properties we have of Jivatma and Paramatma. சூரியன் மையம் எனப்படும் ஈசனே பரமாத்மாவின் ஈசத்துவளாகும். So at the center of the sun is Ishas or Paramatma's karuttukal, just like the one we have for the Atman. There also have the karuttukal. புவியினிலே வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களே ஈச அணுவின் துணை அணுக்களாகும். All those Atmans which are living on the earth, these are all the subatoms. It's a main atom like Atman. We have that in the sun also. And then the subatoms are what we are. சூரியன் வெளிப்புறம் வெப்ப அணுக்களே ஆன்மாக்களையும் பரமாத்மா நிற்கின்ற. So those heat atoms which are there outside the sun is the one which is going to connect the human சூரியன் வெளிப்புறம் உள்ள வெப்ப அணுக்களே ஆன்மாக்களையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கின்றது. So that is the one which is connecting the heat coming from the sun. Right? That is the one which is connecting the Jivatma and the Paramatma atom which is inside the sun. Any question on that? Okay, so very important concept he's talking about. சூரியன் வெளிப்புறம் வெப்ப அணுக்களே ஆன்மாக்களையும் பரமாத்மா இணைக்கின்ற மின்பொருட்களாகும். ஆராய்ந்து கொண்டே சென்றால் ஒவ்வொரு கருத்துகளும் மற்றொரு அணுவிற்கு துணை அணுக்களாகவே பணியாற்றும் என்பதை அறிந்திடலாம். ஞான அணுக்கள் குறித்து மேலும் அறிந்திடுவோம். ஆத்ம கருக்களை சுமந்து பணியாற்றி அதனை விடுவித்து பின்னர் உறங்கிடும் துணை அணுக்கள் யாவும் ஆத்ம கருக்களை சுமந்து பணியாற்றி அதனை விடுவித்து உறங்கிடும் துணை அணுக்கள் யாவும் அனுதினமும் ஆத்மாவினால் இயக்கப்படும். So remember there are two subatoms. You have the main atoms, Atma Karikal, and then the subatoms also. The subatoms, what it does, they carry the Atma Karikal, then they does serve, and then it is going to sleep. So this function is being given or what you can say. This function is actually made by or induced by, induction is right word, induced by Atman. So Atman is the main reason for all this, but that's happening subconsciously, of course, without our knowledge. ஆத்ம கருக்களை சுமந்து பிரசவித்த துணையணுக்கள் யாவும் ஆத்ம கருக்களால் கைவிடப்படாது என்று உணர்க. So those subatoms will be always be helped by the Atma Karikal and the Atma main atom. விடுதலை அடைந்த கருத்துகள் யாவும் தன்னை சுமந்து வளர்த்து விடுவித்த துணை அணுக்களுக்கு ஆற்றலின் நல்கிட ஒற்றை நிலை நாடும். So what they are giving actually in turn is they are giving the energy to
that is being received through Atman, the sunlight. So again, sunlight plays a very, very important function for this to happen. Sunlight to Atman, Atman to the Karatugal main atoms and the subatoms, and the subatoms functioning. So by this process, you will understand how the sunlight is very, very important for the function of the Atmans, function of these all the 10 circles, atoms, etc. Even for the freedom of these present atoms. ஒற்றை அணுவானது தலைமைச்சிறுமை அடையும் தருணத்தில் ஒற்றை அணுவானது தலைமைச்சிறுமை அடையும் தருணத்தில் வெளித்தோன்றும் தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றின் ஆகாய மூலக்கூறுகளை புதன் சிறுமையடைந்து பெற்று மூளையின் அடித்தளத்தில் உணவினை நாடி சென்றிடாது மூளையின் அடித்தளத்தில் உணவினை நாடி சென்றிடாது உறங்கிடும் துணைக்களுக்கே அழுத்திவிட முனைந்திடும். This is a long sentence, so let me read it again. ஒற்றை அணுவானது சிங்கிள் ஆட்டம் தலைமைச்சிறவினை அடையும் தருணத்தில் when it is going to reach the pituitary gland வெளித்தோன்றும் தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலின், so that time what is the gold energy is coming out. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றின் ஆகாய மூலக்கூறுகளை the particularly the Akash energy, Akash subatom, that's going to give to the mercury. பெற்று மூளையின் அடித்தளத்தில் உள்ள உணவினை நாடி சென்றிடாது உறங்கிடும் துணியணுக்களுக்கு. So that again after giving this to the mercury, it is going to give the energy back to the subatoms also. முதல் நாழியில் வெளித்தோன்றும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் உண்மையான நஞ்சுழியில் பயணித்து வரும் காரணத்தால் அடித்தளத்தில் உறங்கிடும். So if you're going to look at the first nodule, which is having the Akash and the magnetic and the mercury, the first nodule, actually the energy has a connection with the last. The 60th nodule is nothing but combination of Akash, combination of heat, and then combination of silver. So there's a combination there also. So he is again talking about the first nodule. Akash, silver, and heat. Yeah, that's 60th nodule. We will talk about it later then in this next chapter. The 60th nodule is Akash, heat, and silver. So what happens? So it's just saying that even that has connections with the silver energy. So first nodule is not very pure. He says. So let me see what he says more on this. So முதல் நாழியில் வெளித்தோன்றும் ஆகாய மூலக்கூறியால் நஞ்சையில் பயணித்து வரும் காரணத்தினால் அடித்தளத்தில் உறங்கும் துணையணுக்களை சென்றடையும் கருக்களை பிரித்து அழித்துவிட்டு அடித்தளத்தில் உறங்க முற்படும் துணையணுக்கள் ஆகாய மூலக்கூறை தருணத்தில் உணவாய் ஏற்றிடும். So Akash is the main source of energy for the Atman. தொடர் செயலாய் உணவினை ஏற்றிட்ட துணையணுக்கள் யாவும் மையத்தினை நோக்கி பயணித்து துவங்கிடும். So all of them, main purpose of all these freed atoms is going towards the Atman. So once it is coming to reach the Jivatman, and they have the main function is to go to the Paramatman through the help of the light. 9 வட்டங்கள் என்று அறியப்படுகின்ற அணுக்களை கடந்து ஆத்மாவின் இருப்பிடத்தினை நோக்கி துணையணுக்கள் யாவும் பயணிக்க துவங்கிடும். So they all go towards the Atman to Paramatman. அந்நிலையில் செயல்படும் துணையணுக்களுக்கு ஒற்றை அணுவானது புதன் செறிவுகளுக்கும் தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலின் வெப்ப இழையின் மூலம் வெளிப்படும் ஆகாய மூலக்கூறுகளை உணவாக பெற்றெடுத்திடும். So all this energy goes for this kind of process only. காந்த இழையின் மூலம் வெளிப்படும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் 10ஆம் வட்ட அணுக்களாய் மாறி, so those which are coming through காந்த இழை, the magnetic energy, and then ஆகாய மூலக்கூறுகள், Akash energy, Akash atomic bits, they are the 10ஆம் வட்ட அணுக்களாய் உருமாறி, the 10ஆம் வட்ட 10th circle is the one which is for the Satyuga. So they change towards that. உச்சியில் அமர்ந்திருக்கும் துணையணுக்களையே சென்றடையும். So that is why it is very important. The combination of Akash, magnetic, and the particular element, that is directly going to, if the subatoms are free, then they are directly going to Satyuga and 10th circle. So
So that is why it is very, very important. The Akash, combination of Akash, magnetic and this particular element. துணை அணுக்கள் யாவும் தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றின் மூலம் உருவான காரணத்தால் தங்கக் கனிம ஆற்று வெளிப்படும் இத்தருணங்களில் அவை துணை அணுக்களுக்கு உணவாக உருமாற்றளிக்கப்படுவதை உணர்ந்து வேண்டும். துணை அணுக்களையே சென்றடையும் என்று உணர்க துணை அணுக்கள் யாவும் தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றின் மூலம் உருவான காரணத்தால் because they are made of gold, தங்கக் கனிம ஆற்று வெளிப்படும் இத்தருணங்களில் அவை துணை அணுக்களுக்கு உணவாகி உருமாற்றி அளிக்கப்படுகிறது. So the food is given as subatoms to the energy is given to the subatoms also. கருக்களை சுமந்து வட்டணுக்களாய் பணிபுரியும் துணை அணுக்கள் யாவும். So remember these subatoms, they also have inside the imprisoned atoms also. So those are the ones which are giving the food for the imprisoned atoms also. தங்க கருக்களை சுமந்து வட்டணுக்களாய் பணிபுரியும் துணை அணுக்கள் யாவும் தங்க ஆற்றின் வெப்ப மூலக்கூறுகளே பெரும்பாலும் உணவாயிற்று. So they will take the gold energy as a food. சில தருணங்களில் அவை வாயுவின் மூலக்கூறுகளையும் உள்ளிட்டு செல்லும். So sometimes along with Akash they will take the air, vayu atom also, because air was the one which is just coming, right? Remember the 42nd Nariga was air, Akash and gold. So that is why he's saying some of the energy will come from there also. புவியினை அடையும் தருணமே உயரிய உலோகமான தங்கத்தினை உருவாக்குவது. So similarly in the earth, then you have the combination of magnetic, Akash and gold. That time the real solid gold is formed inside the earth, it seems. That's the time it is being formed. நீர்நிலைகளை அடைந்திட்டால் அதன் தன்மையினையும் மாற்றம் எதிரும். Even in the water also, the quality of the water is also different that time. புனித நதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பழமை வாய்ந்த நீர்நிலைகள் யாவும் தங்க ஆற்றில் it seems all those sacred rivers like Ganges, Kaveri and all those sacred rivers, they have the more capacity to attract this gold energy, it seems. That is why they are so sacred. Gold energy is much, much higher in those waters. தங்க ஒளியாற்றலின் ஆகாய மூலக்கூறுகளை ஈர்த்து பெற்றிட்டால் அதன் இயக்கம் மலர்ந்திடும், சுவை குளிடும், மேலும் குடுகின்ற ஆன்மாக்களும் சுவை பெற்று means in the sweetness, even the taste increases because of the golden light energy plus Akash in the water in those sacred rivers. மேலும் கூடுகின்ற ஆன்மாக்களுக்கும் தன் ஆற்றலை பகிர்ந்திடும். தொடர்ந்து அத்தியார்ந்த நிலையவற்றின் குறித்த தெரிவுகளெல்லாம் தங்கம் எனும் கனிமத்தின் இறுதியத்தை உள்ளது பல்வேறு சக்தி நிலையை உணர்த்திடும். So you get more information on the next chapter, much more information on the gold. So gold energy with Akash and magnetic coming to the sacred rivers is a scientific reason why Ganga water and this water they always use for that. More sacred. Yeah, more sacred, because the scientific reason is because of the sun's gold energy is there. It has more capacity to attract the sun's gold energy. So this 45th Nariga, which is Akash, magnetic and gold, right? That Nariga is very important. So what's the time for that? Approximately about 9:30 to 9:52, 9:30 to PM, right? 54 p.m. In India, it will be approached at 8:32. Okay, so what are you doing with the time? Yeah. Okay, so we're moving on to Chapter 35. We're moving on to chapter 36. Okay. As usual, Muruga is always does a review and then he will go. So let us see what he does in the review. ஒளியின் உன்னத ரூபம் என்பது ஆன்மாக்களின் பிறப்பிடத்தை உணர்த்திடும். ஒளியின் உன்னத ரூபம் என்பது ஆன்மாக்களின் பிறப்பிடத்தினை உணர்த்திடும். உன்னத ரூபம், sacred form. So the sacred form of light. The sacred form of light will explain sacred form of light will explain the birthplace of Atman. So what does that mean? So the birthplace of Atman itself is a sacred place of light. So if you take the light,
And inside the light, you have sacred part, right? And now we know the different parts of light, right? So the sacred part is which one? The magnetic, Akash, and that particular element, right? So if you take that sacred part, that will show the Atman's form. So Atman's form is nothing but the sacred parts of the light. So remember, light has a toxic part also, right? Light has the copper also, light has the silver also. But then the sacred part is particularly the combination of Akash, magnetic, and among the elements, mercury and gold. So among the mercury and gold, of course, we'll take mercury first and then the gold. So the sacredmost part will explain the form of Atman. So he's explaining more about Atman itself, the form of the Atman. ஆன்மாவின் பயணம் என்பது ஒளியினை கொண்டு நிகழ்ந்திடும். Even Atman's travel. We all know theoretically we know the Jivatman travels of Paramatman, right? Even the travel is happening because of the light only, sunlight. ஆன்மாவும் ஒளிருவமே, because Atma itself is light form. Remember we talked about the sacred form of light, right? Atma itself is light form. Then பயணத்தின் மார்க்கமும் ஒளிருவமே. The margamna in a route. The route of the Atman towards Paramatman is also light. எல்லையான பரமாத்மாவும் ஒளிவுமே. So even the எல்லைன்னு சொல்றது எல்லை, even the border in which it is going, right, towards the Paramatman, when it goes to the border of the Paramatman, that is also light. We are going to reach only the light ultimately. That is Paramatman. So Paramatman himself is nothing but light. And that's the derivation we are going to get it. All that you just described was the sacred part, or all that? Yeah, sacred part. So it's all the sacred light, which is a combination of Akash plus magnetic plus gold plus mercury. Yeah. So அதன் பயணத்தில் மார்க்கும் ஒளிருவமே, எல்லையான பரமாத்மாவும் ஒளிருவமே, அதி உன்னத ஒளி மார்க்கத்தினை உணர்ந்திடல் வேண்டும். ஒளி என்பது யாது என்பதை அறிவது ஞானமாகும். So jnana itself is nothing but more information about the light. If you want to get more jnana, study more about light itself. அதி உன்னத ஒளி மார்க்கத்தினை உணர்ந்திடல் வேண்டும். You have to feel the route of this light. The highest jnana in the universe, in the world, is jnana of the light. So that is why they meditate, and we have the Gayatri mantra on light. Very, very one of the highest mantra, they say. நான்மகை கனிமங்களே ஒளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. We already know all this form, italic forms of the light. எனினும் அவை மூலக்கூறுகளாய் தெரிந்தால் மாத்திரமே மானவ உடலுக்கு உணவாய் இடும். So this sunlight itself, only when it is divided into different parts, right? It's divided into mercury, gold, and copper, etc. Only then it becomes the food for the Atman. இவற்றினை சுமந்து புவிக்கு அளித்திடும் மூழ்வேடுகள் உருவாக்கி செயல்படுவதன் மூலமே ஆற்றல் குறிமாற்றம். Because it is being carried by those three strands, right? Magnetic strand, heat strand, and the copper strand. Because they are carried separately, that's why it is being useful to the Atman. So if it is not being carried, sun itself is there, but there's no planets, right? There's no point. But because those three strands there, is being traveled to the earth, and that is why it is being useful to the Atmans. கனிமங்களின் கூட்டு கலப்பினால் உருவாகும் மற்றும் ஒரு கனிம ஆற்றலான இரும்பு எனும் ஆற்றலும் கழிவுகளை நீக்கிட உறுதியாக சொல்லப்படுகிறது. So there is another one is talking about along with the mercury, copper, gold, and silver. He is also talking about the iron form also, which is of course not given openly. கனிமங்களின் கூட்டு கலப்பினால் உருவாகும் மற்றும் ஒரு. See, iron is, according to Lord Muruga, iron is being formed with a combination of these four.
toxic atoms. Along with that, the main four. கனிமங்களின் கூட்டுக்கலப்பினால் உருவாகும் மற்றொரு கனிம ஆற்றலான இரும்பு எனும் ஆற்றலும் கழிவுகளை நீக்கிட உறுதியாக செயல்படுகிறது. ஒளி என்பது சூரிய மையத்தில் உருவாகும் முதன்மையான ஆற்றலான ஆகாய மூலக்கூறை குறிக்கிறது. So even when we say light from the sun, right? When you say that, it really focuses only on the Akash part of the light. Because when it comes through the strands, it is being separated. Otherwise, it is there only as an Akash. So, ஒளி என்பது சூரிய மையத்தில் உருவாகும் முதன்மையான ஆற்றலான ஆகாய மூலக்கூறை குறிக்கிறது. So, the first thing which is coming out from the sun center is Akash. எனினும் அவை புவியினை அடைவதற்கு மற்ற பிற ஆற்றல் உதவி செய்கிறது. So, that Akash, to reach the earth, all the other energies are being helpful. இவை இரையாற்றலே கூட்டு முயற்சியின் மூல இயக்கமே. கூட்டு முயற்சியின் மூலமே இயக்கம் கண்டிடும் என்பதை உணர வேண்டும். தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலானது ஆகாய மூலக்கூறாய்த்திருந்து புவியினை அடைகின்ற தருணத்தில் மானுட சிரசுகளையும் எட்டுகிறது. புவியின் மேற்பரப்பினையும் அடைகிறது. மானுட சிரசினை அடைந்தால் துணை அணுக்களுக்கு உணவாகிறது. நீர்நிலை அடைந்தால் அதன் மூலக்கூறுகளை பெருக்கி ஆற்றலை அதிக்கிறது. நிலத்தினை இழந்திட்டாலோ உரிய தங்கம் எனும் கனிமமாக மாறு. Just repeating it. So these combinations of Akash, magnetic and gold, right? When it reaches the human organisms, it is becoming the food for the subatoms ultimately, of course. Because remember, it is being given to mercury gland and then taken again and then given to subatoms. So it is becoming food for the subatoms. நீர்நிலையில் அடைந்தால், when it reaches the water of the earth, of course, we are talking about, when it reaches the water forms in the earth, அதன் மூலக்கூறுகளை பெருக்கி increases the subatoms inside, ஆற்றலை அதிகரிக்கின்றது. So that time the energy of this water is much higher in this particular time, 45th நாழிகை. Energy of the water is increased. நிலத்தினை அடைந்திட்டாலோ, if it reaches the solid earth, soil, right? The solid earth, there you have the formation of gold. Gold is formed that time, it seems. So 45th náழிகை is the time in which the gold metal is being formed inside the earth. I think some secret is gained. I think those people who are those days in some of the siddhas made gold, right? Just from any metal they take, even they take the sand grains, then they make gold out of it. I have a feeling that they use this particular time. Alchemy. Yeah, alchemy. 45th náழிகை. 45th náழிகை. They would make it in the night. In the night. So 45th náழிகை is about around 9:30 to 9:50, 9:30, 10 approximately. I'm sure they have this knowledge. That is why they could make. So they could even change the atoms of many of the elements. See, all these have been given as poems, Siddha's poems in very subtle forms. Now Muruga as a chief Siddha, I think he's giving the information. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலானது இறுதியாய் வெளித்தோன்றுவது ஆகாய மூலக்கூறின் வடிவ நிலை எனினும் அதனோடு வெள்ளி எனும் கனிமமே மெல்லனமே கலப்படும். Always the last náழிகை, they always have a combination a little bit. So the 45th náழிகை has a combination of silver also. It's 46th náழிகை. கலப்பு வெளியிடும் வாயு மூலக்கூறுகளும் கலப்பு கொண்டும் வெளியேறிடும். That time you have a little bit of air also. கழிவுகளை வெளியேற்றினால் நிலமானது தூய்மையுறும். All the toxic energy will remove, the earth will be clean. கழிவுகள் என்பது யாது? நிலம் என்பது கழிவுகளை எவ்விதம் உருவாக்கும்? புவியின் நிலப்பரப்பானது கழிவுகளை எவ்வித உருவாக்கும் எனில் உராய்வு எனும் அசைவின் மூலமே. புவியின் சுழற்சியின் மூலம் நிலப்பகுதியான மண் எனப்படும் துகள்கள் யாவும் தொடர்ச்சிகளாய் வாய்ந்த வண்ணமே செயல்படியும் கனிம வளங்களின் மூலக்கூறுகளை மீட்டிய செயல்படுகின்ற காரணத்தால் உராய்தல் மூலம் கழிவுகள் ஏற்படுகின்றன.
All the toxins are formed because of the friction of the earth. That's what Muruga says. Because, as all of you know, earth is moving around itself, and then it is also going around the sun. So because of this, the friction is always happening between these atoms. That is how the toxins are formed. நிலத்தின் கழிவுகள் என்பது உயிர்களுக்கு புலப்படாததாகவும் அவையாவும் பல்வேறு உயிரினங்களால் ஏற்கப்படும். So we do, naked eyes, we can't see those toxins being formed on the earth, but animals have the capacity to know. So that is why they go to drink water at a particular time, and every time they take the food, etc. பல்வேறு உயிரினங்களால் ஏற்கப்படும் தங்கம் எனும் கனிமத்தின் ஆகாய மூலக்கூறுகள் நிலத்தின் எச்சில் மணில் ஊடுருவி உச்சென்றிடும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் நிலத்தில் தன்மையினை இழக்கிட ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் ஊடுருவியே சென்றிடும். So the last 45th part of the 45th Nadi, it goes deep inside the earth also. And of course, he said before, the solid gold is formed also. தங்க ஆற்றின் இறுதி மூலக்கூறுகளாகிய ஆகாய மூலக்கூறுகள் நிலத்தில் பரவிடும் தருணம் கழிவுகள் அகற்றப்படும். Also, the toxins are removed, it seems. Not only gold is formed, the toxins are also released from the earth. மேலும் இலகிய நிலப்பகுதியினை ஊடுருவி உச்சென்றிடும் தங்கம் எனும் கனிமம் எவ்விதம் புவியில் கட்டுகிறது. நிலத்தினை ஊடுருவி உச்சென்றிடும் ஆகாய மூலக்கூறுகளை உயரிய உலோகமாக மாற்றம் அடைகிறது. So the Akash element itself becoming the solid gold inside the earth. ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவுமே நிலத்தினை ஆழமாய் ஊடுருவி சென்றும் தன்மை கொண்டது. So it goes very deep inside the earth. So gold is found only at the deep inside. அவை தாமிரம் ஆயினும் தங்கம் அல்லது வெளிய ஆயினும் ஊடுருவி உட்சென்று உலோகமாய் மாறிடும். எனினும் பாதர சாற்றல் என்பது மாத்திரமே உலோகமாய் உருமாற்றம் கண்டிடாது என்று உணர்கிறது. So all the elements are being formed inside. Not only mercury, all the elements are also formed, but at this time gold is formed. தங்கத்தின் ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் உலோகமாய் உருமாற்றம் கொண்டால் நிலமானது வளமுறும். So more energy comes to the earth during that time. புவியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தங்கமானது உலோகமாக்கி விடாது. For all the different parts of the world will not get the gold. அதன் மூல காரணம் என்பது அதன் ஆற்றல்களின் தன்மையாகும். So only certain parts of the world gets it. The reason being the attraction of the earth towards the gold. It's different in different places. புவியின் நிலப்பரப்பின் மீது தங்கம் எனும் கனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் உச்சென்றாலும் அவை ஊடுருவி உச்சிட வேண்டுமெனில் நீர்நிலைகள் அவசியம் வேண்டும். So it has to have water also. There are some special quality of the earth to be there to get the formation of the gold. And he says, the next sentence he says, the water also should be there at the side, it seems. நீர்நிலைகள். Water should also be there, very close by. உருகிய நிலையில் காணப்படும் மண் பகுதியினை எளிதாய். So he says the melted soil, he says, melted form of the soil is only in certain places. So very close to the water stand, right? You have the melted form. At least you have a little bit of solid, a little bit of water combination, right? So that is a good place to the formation of the gold. Now I think this is the reason why those people who are trying to find gold, they always go to little streams and those places, and they try to filter. You remember that? So you have seen it. The miners. So maybe this is the reason. Because you have to have the land plus water, and the combination wherever there is, in that place they have the gold. Amazing fact is given. உருகிய நிலையில் காணப்படும் மண் பகுதியினை எளிதாய் ஊடுருவி சென்றிடும் என்பது அனைத்து கனிம வள மூலக்கூறுகளுக்கும் உண்டு. So even the other metals also, like copper, formation of the mercury and silver, they are also found only at the stage where it is melted soil. It's almost like water plus soil together in that place. நிலப்பகுதி என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகளை தனது மையத்தில் ஈர்த்துட்டு மாற்றிக்கொண்டது. So the earth itself has a capacity to attract the Akash atomic energy bit towards its center, it seems. It has a capacity to the center, மையத்தில். மற்ற மூலக்கூறுகளை காட்டிலும் ஆகாய மூலக்கூறுகளை புவியின் மையம் வரை பயணித்திடும். So
compared to the other atomic energy bits like water, comparatively, only the Akash will go much, much deeper. So you have the more jnana for the human beings also. Just like the earth attracting the Akash, the Atman also has the capacity. And that is what does it give? At least in the earth, it is giving the solid gold, right? In human in the brain, it is giving jnana. Jnana is coming with this time. எப்பகுதிகளில் மானுட ஆன்மாக்கள் குன்றியே காணப்படுகின்றனோ, எப்பிரதேசத்தில் வளமையான நீரோட்ட நிலைகள் காணப்படுகிறதோ, அப்பிரதேசங்களில் தங்கமும் கனிமமான நிலத்தினை அதிகவனை குடிச்சு செல்லும். So now he is giving the conditions. All those places, the place in the earth, bear less number of human atmans. First, less number of human atmans. Then you have more water, running water, நீரோட்ட நிலைகள். There you get more gold. Maybe that's a place people should go to find the gold. அப்பிரதேசங்களில் தங்கமனும் கனிம வளமான நிலத்தினை அதிக அளவில் ஊடுருவி சென்றிடும். There it goes much, much higher. How are you doing the time? Almost. முச்சலாம் இதோட. You're going to go to the next page. Yeah, இன்னும் சின்ன 2 sheet இருக்கு. 4 pages இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு. Oh, wow. So, you stop there? Yeah. Okay. So, in this particular last importance of the 45th Nadi, Lord Muruga is telling you repeatedly, because this is the combination of Akash, magnetic, and gold. The gold energy is much good for the earth as well as human Atman, because maybe that time, maybe that's a good time for meditation also, I think. You have to check out the good time for meditation. And this gold energy is being formed as solid gold on certain parts of the earth. We show the conditions. And in the humans, this is being taken as jnana. Okay, so we'll stop right there. Any questions? The gold is similar to the jnana, that's what he's doing the metaphorical comparison. Yeah. So on earth, how the gold is formed, in the human Atman, you have the jnana particle that is formed, which is exactly the core of the subatomic particles, which receives the food from the Atman directly in the 10th circle, which is the Satyuga. Yeah. And then if the other 9 circles, there are freed atoms, it goes to the 10th circle to get this jnana, and they get converted from the regular imprisoned to jnana particles. And more the jnana particles, that helps the uyir to reach the Atman. With that, because it uses that as a driving force for the uyir to go and combine with the Atman, so that the Jivatma reaches the Paramatma. And that is the whole purpose of why we need to release these imprisoned particles from the 9 circles, so that it can go faster. Right. So the more the number of imprisoned particles, the more in the 10th circle, the more it can give fuel to the uyir particle to reach the Paramatma. Correct? Mm-hmm. But he hasn't talked about the or the coverings of the uyir particle itself. You say the 7th covering is... 7th covering is what? Is the first circle, and the 10th Satyuga. So if you go beyond that towards Atman, then there's no clarity. It will be easier. Yeah. Okay. Okay. I think I get grasp on that. Okay. Nijat, உங்களுக்கு வந்து question இருக்கா? இருக்கீங்களா? எதுவும் இல்லைங்க மனோகர். இல்லையா? Okay, thank you. Kumar, ரொம்ப thanks to join. It's very nice to see you. உங்களுக்கு கேட்குறது உங்களுக்கு குமார் இருக்கீங்களா? குமார் இல்லை, இது கான்வென்ட்டுக்கு இருக்கார். ஓகே ஓகே குமார், நீங்கள் டைம் இருக்கும்போது அப்போ வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் ட்ரை டு டாக் டு அகெயின். ஓகே, மெசேஜ் பண்ணுறேன் நான். I'll call you. All right, so any other question? I think so. Let's finish the satsang with Shivaya. Thanks, Babaji, for all the knowledge, and
The previous one had Babaji's birthday also. And also today we just finished the Global Yoga Summit in Bangalore. That is another special occasion. And I had given my talk through YouTube. Also in the YouTube video, I have uploaded my talk also. If anybody is interested. நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கு பெங்களூரில் அப்படின்னுட்டு. Okay, so with that, we're going to do the Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima. Mavayana Sisiya Namava. Vashimaya Om. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Manohar Jayashree. Thank you. Bye. Thank you. Bye.